Tuesday អ្នកទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះថ្ងៃនេះពួកយើងនឹងធ្វើម្ហូបពិសេសមួយគឺដុតតកួនត្រីប្រាចាទឹកជ្រលក់វាគឺទឹកជ្រលក់កោះកុងឥឡូវនេះយើងមានគ្រឿងផ្សំដូចជាតកួនត្រីចំនួន3 and we have chilies white onion seasonings and we have sugar and we have oil and we have fish sauce and we have lemons 2 lemon ឥឡូវនេះគឺពួកយើងចាប់ដើមចំអិនទាំងអស់គ្នាគឺដំបូងយើងកុំអាចចំអិនបន្លែអីយើងទុកសិនទៅយើងចាប់ដើមចំអិនត្រីមុនថាតោះទស្សនាទាំងអស់គ្នា First we put oil and then we put fish.ឥឡូវត្រីយើងបានចំអិនឆ្អិនហើយចាឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមទៅដុតតកួនទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវពួកយើងដាក់តកួនហើយបន្ទាប់មកពួកយើងធ្វើការដាក់ខ្លាញ់ទាំងអស់គ្នា Okay, now we start to make spicy sauce and we have white onion we put like this and we put chilies we put chili as much you want and then we put seasoning. We put sugar and then we put lemon and then we put fish sauce. Chà, lấy của dương bộ rồi hai. Tỏ, chả cho không chan từng ọc này. Chà, cái tên nông mình tên tức chế lộ đây.ឥឡូវគេឆ្អិនអស់ហើយយើងចាប់ដើមដួសដាក់ចាន
tôi đã chạm tay mặt đồ chả lên đi một hộp bây giờ chụp bánh cứ bánh cho nó hơi thì tôi cho luộc có vừa được đầy ta tập đâm nhâm tụi ốc nèให้มันเต้นให้มันเต้นเนาะก็จะช่วยให้มันเต้นเจี๊ยดใช่ให้มันเต้นมันจะลวกrồi ở đây chạy đây ở phía cha này cha xong ở con đo phục mai bóng ôn ở này là ban tập đàn tôi nó video nhóm bà xin chị bóng ôn cho chị video cũng phải truy like and subscribe hơi bật về nhà còn đừng phật đây cha xong ở con giúp cho điệp lìa bye bye